¿Sí nos escuchaste, Heli? Sí, el doctor Espino comentaba que eh, en efecto es difícil recuperar el conducto pancreático cuando está desconectado y él comenta si valdría la pena hacer una esfínterotomía pancreática para aumentar el drenaje de la colección, facilitar el drenaje del conducto pancreático. ¿Conviene hacer una esfínterotomía pancreática además del drenaje transgástrico que has hecho? Sí, en efecto, nosotros nos movemos un poquito similar a como lo hace la evidencia en la literatura, en el sentido que drenamos la colección, a las 3 semanas le hacemos imagen y además de meterlas de acuerdo a la imagen, hacer una pancreatografía endoscópica, la no disponibilidad de secretina para hacer resonancia con secretina, que sería el ideal, nos lleva a hacerlo como lo hace mucha gente en el mundo, pancreatografía endoscópica, definir la anatomía del conducto pancreático y ahí definir si le quitas todo, lo que le pusiste transmuralmente, o le dejas, le cambias las metálicas por plásticas en presencia de conducto desconectado. Eso es. Perdón. La esfinterotomía pancreática no se haría para drenar esta colección ya establecida, sino para que el resto de la secreción que se va a producir en el futuro, porque de todas maneras va a estar drenando hacia el estómago siempre que esté permeable. El conducto del cuerpo y cola, es decir, en el páncreas al revés, ¿no? Lo distal es hacia la cola y lo proximal es hacia la cabeza. Entonces, el segmento Igual le fui a cuerpo averiguar. caudal se drena por el drenaje transmural en presencia de conducto desconectado. El segmento cefálico drena transpapilar y no hay evidencia que yo conozca que hacer, lo que es un segmento sano, entre comillas, no hay evidencia que hacer una esfinterotomía pancreática mejore ese segmento sano, que por sí está sano y drena bien. El segmento enfermo que tendríamos que tratar es el cuerpo caudal a través de este drenaje. Ok, gracias. Doctora, soy el doctor Franco Santoyo de Aguascalientes. ¿Convendría en este momento hacer una dilatación para abrir un poco más la prótesis y poder entrar y tratar de evacuar lo que se pudiera evacuar o se deja así para un segundo tiempo? Perfecto, súper. ¿Algún comentario adicional? ¿Cuánto tiempo dejan esa prótesis metálica? Porque sabemos que después de las 2 semanas hay más posibilidad de que presente sangrado por la misma prótesis, ¿no? ¿Hasta cuánto, hasta cuánto tiempo dejan la prótesis metálica para tratar de no ocasionar sangrado con esa misma prótesis?
Super, Heli. Muchas gracias. Te agradecemos tu participación y tu tiempo, tus comentarios. Y estamos en tiempo justo para platicar, para presentar la plática del doctor Mark Giovannini. Gracias, Heli. Particularmente me da mucha felicidad que Mark haya aceptado apoyarnos en esta charla. Mark Giovannini, como ustedes saben, es uno de los pioneros en ultrasonido endoscópico en el mundo. Es uno de los centros de referencia en Europa para el tratamiento de enfermedades pancreatobiliares, de tal manera que Mark nos hizo favor de grabarnos una charla y nos la presentará. Muchas gracias. Here you see the place of US today. The first place is, of course, to obtain the histologic diagnostic, but histologic diagnostic is not only the end of the place of the US, is the beginning of the place of the US. By the way, the possibility today to have a so-called a la carte treatment. Also, EUS and the therapeutic EUS will take a huge place, in particular when ERCP fail the biliary drainage. And also, we have now two new applications of therapeutic EUS. The first is the gastroduodenal anastomosis, when the duodenal lumen is obstructed. And we will see that the place of this new technique versus the duodenal stent, and also the pancreatic tissue ablation, not mainly for pancreatic adenocarcinoma, but the main indication is today the neuroendocrine pancreatic lesion. Regarding the histology, the biopsy, today we know that it's better to perform EUS-FNB than EUS-FNA for the sampling of pancreatic masses, and this meta-analysis show better results for the diagnostic of malignancy, and there is no difference in terms of complication than FNA. Also, the ASPRO study, which is the first randomized study, this study compare 20 gauge EUS needle versus the 25 thin needle aspiration, and you see that the 20 gauge FNB was superior to the 25 for the diagnostic, for the histologic diagnostic, of course, and also for the diagnostic of cancer. To obtain an histology, you can use the large caliber needle, 19 gauge, but it's not
easy to manipulate, in particular in duodenum and in particular for the lesion developed in the incident process, or to use a histology needle, mainly 22 gauge needle, which is enough to obtain this type of micro core, which is very important to have the architecture of the tumor. Here you see the different needle that we have in the market, and the Franzen type needle. This needle, it's the acquired needle. You have the sharp core needle. You have also the needle from Microtech, from Aseptimed, and we have also always the Procore 20 gauge needle from Cook. But the question is how to optimize the US guided tissue acquisition. We have, of course, is the technique of the biopsy impact the results of the histology? Is the use of the pathologist in the room, or the evaluation by the endoscopist of the quality of the biopsy? Is to define a best target to avoid necrotic area using contrast and elastography, and we will see the results of these different technique on the results of the FNB. Our technique of FNA, this is the recommendation of the EHGE. To use an aspiration with 10 milliliter syringe. There is no impact of the different technique, slow pull, with or without stylet, wet technique. The only technique for FNA which has an impact is the fanning technique, and we have two small randomized studies that show better results than the standard technique. Technique of FNB seems different. We have a recent paper published last month in endoscopy, and they show that the wet suction technique in FNB results in a higher tissue core rate, but the diagnostic accuracy the diagnostic accuracy was similar if you use the wet than the slow pull. The only benefit of the wet suction is to have a higher tissue core, but this has no impact on the results. And also, the use of a Franzen type needle is very important because the histological diagnostic is more accurate if you use a Franzen type needle. And you see here on this table that the sensitivity and the accuracy is better for the Franzen than the Mengini tip or the reverse bevel type. Here, this is the fanning technique. A fanning technique is to do just one puncture and after to move the needle inside the lesion using the big wheel or the elevator of the scope. And the goal is to avoid to have only the same tract and to avoid bleeding and to aspirate clot and blood. And the goal of this technique is to have a less bloody specimen. And here you see we changed the position with the big wheel. We did up or down, and here you see we move the needle inside the lesion. The presence of the pathologist in the room has no effect on the final diagnostic during FNB. 3 randomized studies. There is no comment to do now. Rose is not necessary for the FNB. Most with the US FNB is equivalent to US sampling with Rose. And this is very important. We have now 7 studies that show that the evaluation by the endoscopist is enough to appreciate the quality of the core biopsy.
And why it's important to have this histology? Because today we have a so-called platform of pancreatic adenocarcinoma prediction treatment, so-called à la carte treatment. And the goal is to obtain on the, mainly in USFNB, a pancreatic, so-called pancreatic organoid, which is an avatar of the tumor of the patient. And after we can evaluate on this the different type of drug, chemotherapy, anti-fibrotic drugs, or also the target anti-target drug to evaluate the sensibility of this drug to the lesion. And here you see in this case that this cancer is has a good sensibility to gemcitabine, and this cancer in this area are sensible, in this area they are resistant. Also, US, it's very interesting for not for the diagnostic of early cancer, what maybe also before the cancer, so-called the panning. And the panning is it's very important to know this image is this very small hypoechoic area, and with a ring around like this. Here you see it's mainly associated sometimes with IPMN, and this lesion is a pre-neoplastic lesion, and of course it's possible to target this small area. Here you see this very hypoechoic area, and with a ring around, which is this was high-grade dysplasia in the pancreas in this area. Now we move for the therapeutic place of EUS in the pancreatic adenocarcinoma. And of course, the US is when RCP fail, even if recent studies show that we can use the EUS as a first line in patients with a huge dilatation of the CBD, but this is another debate. EUS is superior to PTBD when RCP fail. Here, we have a mini meta-analysis. This was on the first meta-analysis, and they show that the USBD is associated with a better clinical success, fewer post-procedure adverse events, and lower rate of reintervention. Here you see the tree technique, the coledocolitiasis, which is the direct puncture of the CBD at the level of the bulbus. And with the insertion here, we insert a fully covered SEMS, protected with a double pigtail. The hepaticogastrostomy, which is the drainage of the left lobe into the stomach using a special stent. This is the main technique in case of altered anatomy or when the duodenal lumen is involved. And you have the anterograde stenting. It's the same technique than the hepaticogastrostomy, but the stent is pushed anterogradely through the papilla. This is our decisional tree in your unit, and when we have a failure of RCP, if the duodenal lumen is intact and if the CBD is dilated more than 13 millimeter, we perform a coledocolitiasis and not less today anterograde stenting. But in case of duodenal obstruction or previous altered anatomy, we use hepaticogastrostomy. Safety, even if now the adverse event are dramatically decreased, we have always around 6% of bile leakage or bile peritonitis, which is the worst complication of this technique, because this complication occur in patients with advanced, mainly with advanced pancreatic cancer, and the outcome of this patient is not always, but is mainly very difficult to manage.
Here you see the results in the literature of coledocolioidectomy using lamps. You see a very high percentage of success. Complication rate seems less than the hepaticogastrostomy, and late dysfunction is around 15 to 17%. There is a study, this study show it was a meta-analysis. They compare the use of the hot axios versus standard SEMS fully covered for the coledocolioidectomy. You see there is no difference in terms of technical, clinical success, complication rate, reintervention rate. But in case of adverse event, there is a higher rate of CBD perforation using the hot axios. Here you see the technique of coledocolioidectomy. Of course, you need to have a large CBD, and more than 15 millimeter is the best indication. Be careful with the hepatic artery. We need to select the good area. And here you see the puncture of the CBD. And I like to leave a wire in place because I'm a little bit anxious, and after it's easy to introduce the hot lamps. Here I use the hot Spaxus to go inside. Here you see we are inside. And the fact to have the wire in place avoid the perforation of the contralateral wall of the CBD, which can happen if you use the freehand technique. And here you will see this is the endoscopy aspect. You saw previously the US aspect. This is the endoscopy aspect of the passage of the lamps through the duodenal wall. And after we will see the deployment of the stent. Here you see the opening of the stent in the CBD, and after we pull the stent, and we finish to open the stent inside the walking channel. Like this. We open inside the walking channel. This avoids the risk of migration, of early migration into the peritoneum. And after we push the stent with the catheter, and you see here now the bile is coming into the duodenum, and the stent is fully open. The second technique is the hepaticogastrostomy. This is the puncture of the segment 2 or segment 3. This is the segment 3. I prefer the segment 3 because we are sure that the stent will be in the stomach, transgastric. The goal after is to obtain an opacification. And we use a guide wire. Mainly, I like to use a G-type to pass. And here you see that this is a patient with a previous duodenal stent, which was obstructed. And now the patient will develop a jaundice after the insertion of the duodenal stent. And what is important is to use this 6 French cystostome to create the anastomosis between the left lobe and the stomach. And after we will use a special stent, which is a partially covered stent. It's 3 centimeter uncovered.
Here you see the mark, which is the limit of the uncovered part. And this uncovered part prevents the migration of the stent, and after the covered part will prevent the bill leakage. And this is the Jobor stent from the Taiwan company. And also the stent is deployed inside the working channel and after push into the gastric lumen, and you see the bile is coming into the stomach. Hepatico-jejunostomy, this is a more difficult technique, is mainly when the patient has total gastrectomy and the indication is the relapse at the level of the liver. Image. And this is not the liver, and this is the spleen. And this is the liver. Okay. We have a small, now here it's okay. And here you see. And now you remove everything. Go, open. It's open completely now, okay? And now I will push the stent inside the jejunum. Okay. And here you see that this technique is quite the same, but we need to use a smaller stent, mainly 8 centimeters. Image. What about the comparison of coledoco and hepatico-gastrostomy? There is no difference for the two first studies published in Europe, in the States, and in Japan, but the European study show more complication using the hepatico-gastrostomy than the coledoco-duodenostomy. But the problem of the coledoco-duodenostomy is the food obstruction, because the stent is in the same position than the surgical coledoco-duodenostomy, which is completely abandoned by the surgeon due to this bad results in terms of bile food impaction or bile reflux, reflux of duodenal liquid inside the bile duct. And we have this same problem with the lambs. With this risk is around 35% after 1 month. Now we move for the EUS guided gastrojejunal anastomosis, and the goal to perform this anastomosis is in patient with duodenal obstruction. You know that duodenal stent is not the panacea, and mainly after 2 or 3 months, the stent is occluded, and we need to put another stent, and after nothing goes wrong or goes well when we enter in this situation. And the goal of to perform a gastrojejunal anastomosis is to do the same, to have the same results than the surgical procedure. And the 2 first studies published show that there is the same technical and clinical success than the laparoscopic gastrojejunal anastomosis, but with less adverse events. There is 2 types of technique. The first is the double balloon method, which is only available in Japan or in Asia. We don't have this balloon. And in Europe and the States, we use so-called anterograde gastrojejunal anastomosis with a water irrigation method. And this technique needs to be in lateral left position, to use buscopan or glucagon to stop the motility of the jejunal loop, to insert first with the gastroscope and an oroduodenal tube for irrigation, to change the scope for a therapeutic linear scope, irrigate almost half liter of water
plus contrast, plus indigo carmine. It's a very important indigo carmine. And also to observe the distension of the small bowel loop closer to the stomach and to perform, in this case, a direct puncture with hot lamps. I will show you this video. A very nice indication, because this patient has a portal hypertension, and to perform a surgical gastrojejenostomy is sometimes it's a bit difficult. We have prepared the patient, and if you see on the X-ray, we have put at the level of the duodenojejunal angle, the trace angle, which is the best place to perform the US guided gastrojejenostomy, because this angle is quite fixed and close to the gastric wall. And we have placed a nasobiliary drain, and the goal of this nasobiliary drain is to fill in continue, as you see on the US image, to fill the jejunal loop, and you can inject also some blue dye. And the goal is to create a kind of collection, and we have prepared the Axios stent. We need to use a 20 millimeter Axios stent, and to have a good efficacy of the anastomosis. Okay, now I will. So one thing which is important, you see that the Axios has been connected, but Mark doesn't use any guide wire. No. We will do the puncture immediately with the diathermic tip of the Axios, and the guide wire, we avoid the guide wire because the guide wire would push the loop back. Okay. So this is mainly based on the use of a stent, and again, this will be the application of current. Stop. Okay, we are in now. Now I push and I will remove the yellow, and I will open the first, which is a little bit more difficult with the. Okay, now it's open, I hope, and I pull back. Here you see the. Now it's open. It's a little bit different because it needs 2 or 3 seconds to open. And of course, you have a double control. Mark demonstrate perfectly the US image, but you see that we have the fluoroscopic image. Okay. Now I pull back the loop as much as possible, like this. Now I have a resistance, I block. Now I'm sure that and I finish to open the second part inside my working channel. Yes, you see that Mark doesn't try to have a look on the. And now I will change my position like this. I turn a little bit and I move for the endoscopy image. And I will, push the. You see the maneuver is very elegant. Mark is pushing the stent. Okay, now the anastomosis while pulling the scope, and you see that without any need of guide wire, the anastomosis has been done. Now we can inject a little bit of blue inside. Yes. To confirm that we will have a drainage. Of course, there is no dilation now. This is just still a very small orifice. On my point of view, I don't. You see very nicely the blue. I don't see any need for dilation at this stage. No. The stent will be dilated in 2 days, and we will not have a risk of migration. So this is a very quick and elegant manner to do an analysis. This is Okay, now we move for the last therapeutic technique using the radiofrequency ablation. This is mainly for neuroendocrine tumor today. Radiofrequency ablation is not only an ablation using the heat injury to destroy
the malignant cells, but this technique will induce also an immunomodulation with the secretion of cytokine and killer lymphocyte, which have a delay effect on the tumor. I will show you the technique, and the technique is first of all, to insert this needle. We use, this is the Taiwan company system. You see, it's very important to see the tip of the needle, because the tip of the needle is active. And this needle is connected to the generator, and you have also a cooling system of water, and this water is coming inside the needle. You have two small channels, and the cooling is very important because this avoids the carbonization of the tissue around the needle, and this carbonization will reduce the diffusion of the radiofrequency ablation inside the lesion. And here you see the ablation step by step. I remove the needle step by step, and to have a complete ablation of this lesion. Of course, will be necessary to insert 2 or 3 times the needle to have the complete ablation of this lesion. Here you see the effect on the CT. Here you see this small insulinoma. This is the day after. We have this nice necrotic area, and this is 6 months after the necrotic area reduced in size. The same for this neuroendocrine tumor of the tail. This is the day after. We have here a small, mild acute pancreatitis aspect. Is due to the burning of the pancreatic capsula. Here you see. And this image has reduced 6 months after in size, and the patient was completely asymptomatic. But here you see this lesion. This lesion was 18 millimeter, but at 6 months, everything was normal. The pancreas has a complete restitution of adenogram of the parenchyma of the pancreas for neuroendocrine tumor, and we obtained these results in around 60% of the patient with a complete normal pancreas after 6 months or 1 year. This is the results in the literature about the patient treated by radiofrequency ablation for a pancreatic NET. Very high percentage of complete response, and this response is maintained. And this is the French study with now we have more than 3 years follow-up with a very good response in around 86% at more than 3 years. Regarding pancreatic adenocarcinoma, it's not the same. This is the first study. They show that the percentage of ablation of pancreatic adenocarcinoma is lower after insertion of the needle. It's around 30%. But it seems that the radiofrequency ablation has an effect. On this study, you see that the level of the CA19-9 decreased after 2 or 3 ablation of the pancreatic lesion using the RFA. And this is one study published by the South Korean. They show an effect of the radiofrequency ablation, not only on the aspect of the lesion, but on the median overall survival. They increase a little bit, but this study was not randomized. They don't compare the patient with the same chemotherapy, and it's not possible to conclude today on what is the real place of the US guided RFA for pancreatic adenocarcinoma. We need to do a randomized study. We need to do a study of feasibility. Nobody knows if it's feasible to do radiofrequency ablation with FOLFIRINOX chemotherapy, for example. To conclude, EUS plays an important role in the diagnostic of pancreatic cancer.
CT is still the best technique to evaluate the resecability, but EUS is mandatory to obtain tissue sampling and to contribute for a better treatment, so-called treatment à la carte. Therapeutic EUS, today, EUS biliary drainage is superior to PTBD. EUS gastrojejunal anastomosis is superior to laparoscopic gastrojejunal anastomosis. And EUS RFA is a new therapeutic option, mainly today for pancreatic neuroendocrine tumor. Thank you very much for your attention, and I hope to see you in Marseille in September for the 7 EUS Endo live course, in which you will see all these techniques that I spoke today. Thank you again for the invitation. Gracias, pues hemos terminado las actividades del día de hoy. Para los que estén invitados y creo que deben estar inscritos para el taller de prótesis, nos vemos en endoscopia de aquí. Gracias y mañana comenzamos a las 9 de la mañana. Gracias a todos.
lograr que maldad. Quiero revelar, se va a lograr el dolor. Poco a poco se fue borrando todo ello.
Oye, pero si quieres ir, ¿no? Mañana. Se quieren acomodar para ver si movemos. Lo hacemos así para Navidad. O sea, ¿qué van a tener? Tres. Pero entonces las tripas ya no las vamos a hacer. Nada más. Sí, dijo que le pregunté que se pueden analizar. Pero traemos el modelo de silicona. Pero no está padre, Martín. Todo es un bias que tiene usted generado. Aparte, la única que sabe de las tripas. Sí, van a usar las horas. Ok. Bueno. Sería una lástima que alguien lo viera. Sería una gran que. ¿Qué tal si a alguien se les sonrara? ¿En serio? Estábamos chismeando y dije, no, sí, donde lo estoy grabando. Fíjate que si podemos como limpiarnos. ¡Ay, no! Y yo sé cómo. ¡Hora! ¿Qué onda? Cámbialo, señor. Ah, es que si estamos muteados se pasa la de ella. Ya me descompuse. Hola. Es que si nos muteamos se va. Pero ya nos desmuteé. ¿Ah, sí? se mueve ahí, ¿eh? Sí. Se mueve desde acá. Pero ¿cómo? ¿Por qué Ah, parece picture. Porque la estamos viendo. Ajá. Mira la cara de Fer, en primer plano. Oye, Ya Fer con ¿cómo mi nos video. hacemos grandotes otra vez? Está abrazada del arco. Ah, es que ponle a una sola pantalla Fer para que se vean ellos. Hacer una apocalipsis. ¿No puedes sacar screenshot de eso? Sí. Y todo YouTube. ¿Qué está pasando? Está transmitiéndose Está rara la transmisión. en Facebook de la Ahí está. Ay, el ojo. Buena El ojo. Mira la foto que quedó. Ay, no sé. Compartir la foto que A quedó. ver, otra vez, no A ver, yo también quiero la foto, espérense. A ver. Toma otra. Abrazando el arco en seco. ¿Listo? ¿Qué? ¡Ah! Chiale. A ver, ahí va otra. Listo. Y otra vez estamos chiquitos. Porque somos chiquitos. No nos gusta el chiquito. Crezcan. Queremos grande. Cambio de casa. Pero A ver, te voy a tomar una foto con esto. Sonríe. Alejandro. Ahora que tenemos que empujar. Lucy. sí. ¿Eh? ¿Qué? Oigan, desomen eso. Ahí, ¿no? ¿Qué haces? No, si es aquí. Sí, es aquí. ¿Qué cosa? Es que les dije que qué onda, que está bien, que qué onda con las tripas y me quedé no. Y me dice, no, pero aparte la única que sabe de las tripas eres tú. Dice la única, pues sería una lástima que los demás se enteraran que había tripas y que. Llega la otra vez así sembrando el terror. Ay, es que me gusta hacer eso. ¿Sembrar el terror? Sí. Es mi pasión. Es mi pasión. Wow. Sembrar el A mí terror. también me gusta. Aunque yo creo que si desde el principio sí debe dar un poquito de tiempo. Creo que ya van a empezar. O sea, de verdad. Creo que ya van a empezar. Pero no. Media hora después. Pero ya van a empezar. ¿Cuál edad te dijo la mía, Rafael? La vieja que tiene menos. Voy a poner.
título de esa foto jugando en el programa líder. Y ni modo. A la meje. Bueno, voy a poner hashtag también. Pero eso era mi estado de WhatsApp. Pero si quieren. No, por Instagram. Sí, sí. Twitter. No, tampoco. Twitter. Pero la meje. Sí. Twitter, Instagram. Instagram sí, pero ya nadie maneja la cuenta de Instagram. La meje. Ok. Oye, nos pasan la no cuenta. saben si vamos a hacer Sí, no, el voy a ultra o cambiarlo no. todo. Chico. Vamos a cambiarlo todo. ¿Cuál? ¿Qué quieren la otra? Ah, pues sí va a ser con otra. Sí. Pero no se ve Entonces, el sí. ultra. Vamos, lo voy a cambiar. A lo mejor por lo mismo que no se ve el ultra. No. O sea, por ultrasonido no se ve como un pseudoquiste. El de globo sí. Y alguien ya le dijo algo. Lo vio ayer. Y alguien. No debería, pero. No, y de hecho no pensamos que lo fuera a hacer por ultra porque pues, el ultra es más caro. Y no quieres arriesgarse. No, de hecho, no se ata. Meto un ventilador a la de cámara. Pero Se queda un poquito y como que da vueltas, no se acomoda. Y entonces, como no puede bajarse de la cama, lo tengo que levantar y pasar. Ni siquiera han encontrado. Hoy en la mañana ya se quedaron. ¿Cómo se llama? Torta. Ahí es cuando yo ahorita empezaría. Oye, ¿cada cuánto cepillas a todo? ¿Diario? Pero no, 15 segundos. Sí. Siento que sí es mi más que No, oye, pero viste que la lámpara del mundo se subía a ese submarino y también andan. La lámpara del mundo es un blog. ¿Ah, sí? O sea, yo creo que van a traer la torre de otra vez. Ah, ¿en serio? Órale, ¿Tienes? A ver, Axios. Perdón. Para mostrarles afuera cómo se usa antes de meterlo al tanque. Pásenme. Vamos a hacer la Pásele. Hola. Agarra el partido acá. ¿O por ahí? Yo creo que no. Entonces Pero aquí sí. nos podemos poner como todos así. Sí. Pásele. Llévelo. Pásele. Hola, buenas tardes. ¿Alguien más quiere pasar? La prótesis de posición luminal que usamos de manera habitual. Este es un catéter que tiene aquí los hilos para transmisión de electricidad y que se conecta aquí. Los hilos tienen la punta, como pueden ver es una punta cónica y es un sistema biestrecho. Entonces, los pasos, Kenneth que inventó esta cosa, que la diseñó, cuando uno platica con él, él tenía una compañía que se llamaba Endolumina, que empezó a hacer un diseño previo al Access, y después fue el desarrollo del Access. Entonces, así es. Entonces, es una prótesis que viene, en mi opinión, con pasos muy marcados que uno va haciendo uno a uno de manera consecutiva. Y en mi opinión, la capacidad, más que capacidad, la posibilidad de que uno tiene todo el mando, eso lo hace más seguro para ciertas cosas.
Cuando digo que uno tiene todo en mano es porque uno está en la imagen de ultrasonido y uno está haciendo aquí la liberación de la prótesis con la mano derecha, la inserción, liberación, el empuje, el todo con la mano derecha, y depende todo de uno. Pues. En cambio, la prótesis, la posición nominal de Taiwan, que se llama Spaxus. El catéter de liberación es una prótesis convencional que lo hacemos con etc. Entonces, tú estás acá, pero alguien más está liberando la prótesis. Yo he usado la versión fría del Spaxus, que no tiene la versión caliente, por eso al inicio tenemos una versión fría, que era sin electricidad. Uno tenía que picar el órgano en el punto deseado con una aguja, pasar una guía, sacar la aguja y sobre la guía penetrar con un cistostomo y luego meter la prótesis cuando era la versión fría. Ahora la ventaja es todo es en un solo paso con electricidad, entonces no tienes que hacer cambio de nada, de hecho ya no se usan guías. En mi opinión, ahí es ya bastante opinión, son equivalentes los sistemas de la Spaxus caliente con la Axios caliente para drenaje de colecciones, para vesícula, pero particularmente para gastro y enostomía yo encuentro muy seguro este sistema, muy marcado los pasos, y como es un procedimiento desde el punto de vista bastante menos controlado, porque nadie te está agarrando el yeyuno y nadie te está agarrando el estómago, entonces uno está manipulando y uno está penetrando de víscera a víscera, ¿no? Entonces eso puede ser inestable la penetración, y nos ha pasado. Entonces yo encuentro que para la gastro y enostomía guiada por ultra, este es un sistema ideal. Yo encuentro un poco controlado, un poco menos predictivo la Spaxus caliente que ya llegó a México, ya la tenemos en México. Entonces, muy parecido. ¿Quiénes han usado quiénes hacen ultra de ustedes? Teórico ya. Traemos otros Traemos varias. No, pero me refiero a otras filiales. Pero este es no Axios. para uso con nutrición. ¿Quiere que la saquen? No, ahorita para que también prueben ellos. Sí, claro. Entonces, para fines prácticos, digo, este no es un ultrasonido, pero Igual le dejé otro tubo allá donde es el modelo de Axios. entonces para fines prácticos, cuando uno mete el sistema de prótesis, es muy parecido a una aguja de biopsia, porque uno puede insertar la camisa. Digo, este no es el endoscopio ideal, pero el endoscopio Se atornilla. acá. Este es un duodenoscopio. Entonces, generalmente cuando uno lo inserta, alguien tiene que estar sosteniendo el sistema, porque si lo suelta, pasa esto, se hace un bending ahí, suéltalo, se hace un bending y se lastima, entonces no deben soltarlo, y entonces se enrosca en el canal de trabajo. Digo, este es un duodenoscopio. Es parecido a una aguja de biopsia, tiene distintas longitudes para canales de trabajo distintos. Pero este es lo que hacemos cuando se acerca la punta del duodenoscopio, entonces penetras con electricidad y vas para adentro. Al mismo tiempo. Con puro cuerpo. Es autocop. Es autocop. Es el efecto 4 y finalmente yo le pongo 5 watts, de 100 a 120 watts. Es corte puro, es con el RS. Entonces esto tiene un seguro, candadito cerrado, candadito abierto. Candadito abierto para desplazar, empujar o jalar, como una aguja de biopsia parecida, así que no freno. Una vez que uno penetra el órgano o la cavidad uno tiene que poner freno. ¿Qué finalidad? Para que ya no se desplace el catéter. Pues en general uno ve por ultrasonido que tanto uno penetra. Aquí no es lo habitual que generalmente queda un pulgar en la penetración. Ahorita estamos filtrando mucho porque generalmente uno queda libre de pulgar. Pero gente es verlo, salvo a partir de que uno penetra con un freno, candadito cerrado, candadito abierto. Quita uno el freno de acá. La idea de poner freno, les digo, es para que este ya no se mueva. Y
Y ahora vienen los pasos, el segundo de la liberación de la prótesis. El paso 1 propiamente es la penetración. Pones freno y viene el paso 2, que es quitar el freno aquí y hacer como si fuera una jeringa, empujar el de arriba. Entonces, las prótesis metálicas, ustedes se acuerdan, las de la vía biliar, a la hora que uno hace el chunches de jalar, lo que pasa es que la camisa se va retrayendo, no es que la prótesis se empuje, ¿estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Es como si fuera la camisa, y ven cómo la prótesis va a salir. No es que una la va empujando, es que la cubierta va hacia atrás. Y tiene un clic, vean, ahorita le voy a enseñar el canalito acá. Y ahí está el clic. Esta curvita que tiene aquí, la cosa esta, cuando llega uno acá, está liberada la parte distal. Choca, ahorita les muestro cuando lo recarguemos, es un canalito y se viene hacia la derecha. Y luego viene el segundo canal para la liberación de la prótesis, la proximal, la intragástrico. Una vez que uno libera esto, ahora es nuevamente quitar el freno, poner este freno y quitar el freno acá. Y ahora la idea es jalar, digo, no está tan bien, pero la idea es jalar la prótesis para pegar la copa distal a la pared del órgano, del estómago, el yeyuno, la vesícula, lo que sea. Afrontarla. Una vez que uno la pega y la afronta, hace cierto abombamiento, incluso como lo vieron en el video, y una vez que uno jala y está en el abombamiento conveniente, la prótesis mide 1 centímetro de longitud o 8 milímetros. La idea de jalarla es para que a la hora de liberar la siguiente copa, no vayas a liberarla y pum, se te va, en vez de quedar en buena posición. Queda intraabdominal. Exacto, o intraperitoneal. Entonces uno la jala, vuelve a poner el freno, quita el freno acá y ahora liberas la siguiente copa dentro del canal de trabajo. No se ve obviamente, pero se siente acá. Ya liberada, ahora quito el freno para empujar con el catéter, con el sistema de liberación de la prótesis, y se empuja haciendo maniobras de proceso empujón. Y ahí ya se libera en el sitio intervención. Ahorita ¿Estás liberando esto y estás jalando el endoscopio al mismo tiempo? cuando uno libera la copa proximal, Lo tienes que ver dentro del canal. sí, cuando uno libera la copa proximal, el órgano donde uno puso distal, uno lo está jalando al retraer el sistema. Aquí está la cara de la vesícula, del yeyuno, y aquí está la del estómago. Entonces cuando uno jala es para hacer cierto abombamiento, permítame la expresión así. El cuerpo de la prótesis ya está transmural, la copa está intravesical, intrayeyunal, lo que corresponde, y ahora libero el canal de trabajo y estoy pegadito por ultra para liberar. Una vez que yo libero el canal de trabajo, para sacar la prótesis del canal de trabajo, yo tengo que insuflar para que se me aleje ahora la pared, para la visión microscópica, insuflar. Y luego generalmente haces una retracción y rotación izquierda-derecha, generalmente más a la izquierda, para que la insuflación, la tracción del tubo y la rotación te permita ver el cuerpo propiamente de la prótesis, y el empuje te permita ver la liberación de la prótesis. No necesitas separarte mucho en realidad, porque cuando uno insufla, en realidad lo demás del órgano se distiende, se separa, y donde tiene la prótesis hace esto. Al empujar la prótesis ya se alinea todo, porque digo, el órgano se está distendiendo todo, pero donde estás fijo con la prótesis hace este. Cuando le empujas, literalmente ya se rectifica al resto del aparato del órgano. En caso de que no quedara una prótesis, se puede. Fíjate que justamente en ese sentido, cuando picas una colección, pues si esta se te va, por así decir, hacia la colección o se te viene al estómago, pues no hay mucho problema, porque en realidad lo único que tienes que hacer es o la recargas o dejas una guía en el trayecto que hiciste, sacas esta, la recargas y la vuelves a colocar y la vuelves a poner. Sí, se puede recargar. Siempre y cuando se te haya venido al estómago. Si se te fue a la colección, metes una guía en el sistema de liberación, aquí le puedes meter una guía, metes una guía, dilatas con un balón a un suficiente diámetro para meter un paniendo, te metes a la colección,
recuperas la prótesis, la recargas y la... No se debería de, pero se puede recargar. Mira. Yo no estoy escuchando nada. Es un cohete porque hay que diseñar un Entonces, dispositivo fíjate, para meterlo. a ver, la va a recargar ella. Jala la prótesis. Debe, no se Jala, puede. jala, Voy a jala. tomar video al respecto. Lo va a recargar Yoshi. Sí le sabe. Fuera de cámara. La verdad Fuera es de que no se cámaras, debería, pero mucho. a sus ojos si quieren. Yo de repente es más fácil, ahorita lo van a hacer afuera, entender cómo se hacen las cosas para que recargue la liberación de la prótesis afuera. Ese es el seguro amarillo. Ayer estábamos haciendo, ¿vale? Ahí ese es el seguro amarillo. Ayer estamos haciendo el ensayo porque, ¿no? Perdón, con tu mano. Sí, una bola derecha, perdón. Entonces, yo penetro, ¿no? Y estoy viendo el celular justamente esta parte. ¿Sale? Pues ese movimiento lo hago haciendo. Esto debería venir aquí al freno. Desde que yo quito el freno, lo que estoy haciendo, mira, es empujar el catéter. El catéter penetra. ¿Cierto? Yo pongo el freno. Y ahora, esta cosita lo ponen para que no dé la tentación o no se movilice, sino hasta que tú ya hiciste el primer paso y viene el segundo. Entonces lo quitas. Y ahora si quitas el freno y viene la tracción como una jeringa. Entonces si te fijas nuevamente lo que en realidad no es de que empuje, sino la camisa se está retrayendo. ¿Sí? O viene el clic, está el clic. Nos ha pasado interesante. Bueno, mira, aquí está la curvita que yo les decía a la derecha. Cuando uno llega acá se bota hacia la derecha y hace freno. Para hacer la siguiente liberación hay que agarrar ahora el canal recto. Este es el primer paso, luego el segundo paso ya dentro del canal de trabajo. ¿Sí me explico? Ahora, hasta aquí este paso se puede recargar. Mira, ¿ves esta pestaña? Es el chiste, es empujarla para ir a limpiarse. Ya se la metí y ahora va a limpiarse. Entonces, aquí lo que hay que hacer ahora, ¿vale? Es ir metiéndole esto. Correcto. Y ella va empujando Ya la camisa está para hasta... Pero si quieren lo vuelvo a jalar, usted mete. Ella empujó un poquito más. Ok. Esta tiene que ir aquí hasta acá, en el borde de la cosa. Creo que es mejor sin guantes, pero dale. Y ya está recargada. Es más fácil recargarla cuando ya estás disparando el primero que cuando ya disparaste todo, porque ya te tienes que cargar todo. Para recargar como la prótesis, Más o menos. Un poquito más complicado, pero... Es esencialmente muy parecido. Sí, ya está yo. Ahorita ya. Tiene que ir yo. Sí, gracias. Así está el chiste. Si quieren revisarla manualmente, revísenla, chequenla, aprécienla, cópienla. Yo no uso. Aquí tenemos unas prótesis metálicas. Así la ponemos ahorita. Sí, Vamos a meter la torre. No, y lo dijo. Aquí tenemos bueno, dijeron que No, no. ¿La van a prender?
Ahí está bien. Un poquito más, ¿eh? Para que tenga suficiente espacio y que ya después lo vean. Bueno, freno ahí. Es como para usar. Te la freno. Allá. Excelente. Ya está. ¿Alguien quiere ver las biliares convencionales? Realmente quiere ver algo. Vamos a lapsos. ¿Alguien quiere ver las biliares convencionales? Los fiduciarios. ¿Qué? No, prótesis biliares convencionales. ¿Quieren? Son las nuevas, los que tienen así como... Esta es la wall flex biliar totalmente cubierta, ¿cierto? Esa es la descubierta. Y es la descubierta, es la que descubierta. Es esta Sí. la caja. Hay descubierta, cubierta y No parcial. es la que tiene como escamitas, ¿verdad? Como escamitas. Tiene una o sea, Es como la que trajeron en no. ya. No, la que usaron en el taller líder del mes pasado, sí. ¿Alguien está interesado en ver algo de las...? A mí me ha pasado con algunas de estas motoras de Boston, que ya la liberas para sacarle la piel que te da, luego el motor. En la luz de la prótesis. Es mi práctica. Entonces, haz de cuenta que la vamos a liberar, ¿no? Entonces, ¿no? La liberamos. Ahí me paro. Entonces es mi costumbre no jalar ahí. Sino reembaino. Un poco el catéter. Empuja. Me meto a la luz del espejo, empuja. Y ahora sí es más fácil jalar en bloque, en mi opinión, ya reembainado, con la prótesis. Entonces, ahora sí jalo en bloque la prótesis. Sale más fácil. Porque si, creo yo, si no la sacas o la jalas así, la punta cónica y el cuerpo, aquí tiene un escaloncito, ¿no? Se atoran en el estero. En cambio, esto es, al cual lo metes, esto está listo. Entonces, si yo reembaino y jalo en bloque, esto se desliza más fácil que así. Si tú jalas así, incluso esto no tiene tanta fuerza, ya tiene un escalón acá, y este es el que te atora. Entonces yo reembaino y ahora sí jalo en bloque, ya saben. Particularmente cuando están muy cerradas. Cuando no están tan cerradas, igual salen de las dos formas. Yo lo estilo así. Digo, alguien si tiene otra forma, siempre son trucos que tenemos. Entregaron. Lo va a hacer aquí, ¿verdad? Sí, ya está ahí. Le dejamos el programa. Ahí está el Ya pedal. le tiraron el duodenoscopio a... No pasa nada, ahorita lo recogemos. Entonces, si quieren, nos lo puede pasar para que no les estorbe. Ah, ¿sí? Sí. Gracias. Tenía aquí un sostenedor de esa cosa. ¿Sí quieren que se lo pongamos? Vamos a poner la de una cosa. Si quieres, la de los más fácil de dos formas. Así, digo, diagonal. Estos no. Cállate, güey.
obviamente es un modelo y como modelo hay que ir haciendo ajustes, ¿no? Pero la idea central es que acabemos en la imagen para mostrar eso. Está flojo. Ahí lo pagué. No, es que cuando coordinamos la escala tenemos que revisar. No en la esquina como aquí. Yo digo, la idea es un modelo de entonces, obviamente esto está simulando, préstame la información. ¿Así o qué hago? ¿Sí? Una, Sí. Espérate.
sí. Hay planes de financiamiento, ¿no? Sí tenemos. Y también tenemos, nuestros favoritos. Ya se fue para arriba. Ya se te fue para arriba. Con el dedo de search lo logré. Pásenme otra. Exacto. Pásenme otra. Otra, por favor. Solo iban dos. Qué complicadillo. No, güey. Gracias. Ahora sí que faltó un poquito de lubricación. ¿Qué pasó, doctora? Órale, no te enojes. ¿Seguro? Liberar la copa y luego ya acabas de liberar lo que te faltaba dentro del cambio. ¿Qué resolución tiene la creatividad? El Excel. Solo que Yoshi, ¿sabes cuál es la resolución del Excel? el 80% de entrada no tan ¿No se pegado a la pared? a posicionarla a la pared. Para que no quede como ajustadita, sino que quede. Todavía no lo tenemos con el recurso para que lo tenemos ahorita nada más para tratamientos, demostraciones y demás. Pero en cuanto lo tengamos, le damos una vuelta. ¿Qué? Es desechable. Ya no hay nada que grabar. ¿Qué hago, Beto? No, es diferente. Más comida sería, ¿no? De hecho, hasta donde esté, se está desarrollando una consola que traiga las dos. Sí, tanto la del examen como la del español. Pero todavía no está bien construido, o sea, está en desarrollo. Estas entradas deberían coincidir con el cliente, por ejemplo, con venta, por ejemplo, aquí no podemos hacer la carta. Porque son desechables. Sí, así es. Sobre todo tiene comillas. Sí, no, es una entrada diferente. La consola es, o sea, vaya, las dos son una grabador y demás. Pero es una entrada diferente, el acceso a la entrada diferente, no se podría conectar a la consola que usted ya tiene en su país. ¿Y qué tal ha ido con su consola? Muy bien. Me ha ido en café. ¿Ha hecho muchos pagos? No mucho porque yo no necesito mucho. Ok. Yo le echaba todas las piedras que yo Sí, claro. 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 La semana pasada hice una, pero con un polanco de aquí como. Ok, una vez. Que afortunadamente salió. Porque ya he hecho otra y todos los días y no salió. ¿Ya le enseñaron la Spider Max? Max, ¿No? Le voy a decir a Jerry que se la lleve. Ya tenemos una pinza que la mordida es más grande. no que sea más grande, pero está pesada, la capacidad como de la conchita, no sé cómo llamar eso. Es más cóncava, está fenestrada y aparte está dentada. Entonces tiene muestras mucho mayores. O sea, son fácilmente, ya que las otras hay que buscarlas, estas siguen siendo pequeñas pero ya son muy visibles. Todos son pequeños, pero ya como nos ha tocado, decía a ver luego con Angélica Juan, te pones 8 biopsias. 8 para que te digo, más de No, que si me dice. no, se cayó como tejido X, con la situación. Esta vez sí. Mi hermano tenía un problema que tenía y lo que hemos optado con el patólogo. Sí, en cancerología ya tienen al patólogo casi fijo ahí en el servicio de endoscopía y es algo que nosotros también hemos recomendado mucho. El patólogo está en la sala también para que vea cómo se ve y que vea de qué tamaño es la pinza con la que están tomando las muestras, para que también al momento de hacer el análisis de la muestra sean un poco más cuidadosos. No, sí que no echen a perder como alguna de las muestras que tengo por ahí. Pero sí le voy a decir a ella que le lleve la Spider Max para que la pruebe un día de estos y que nos diga qué le parece. ¿Quieres saludarlo? No, doctor. No, Estás en video, ¿eh? Ya no hay nada, Beto. ¿Ya? ¿Ya paramos? Sí. ¿Sí?
Es que aparte tengo que pasar por eso. Ya, cállate, Oigan, Beto. ¿esa boqueta entonces para qué es en la realidad? Teleasistencia. ¿Y eso Como qué el significa? trabajo, como la vida. O sea, ¿qué hago? ¿Qué?